person will stand before God, but believers stand before Christ for rewards during sa judgment seat of Christ, while unbelievers stand before the great white throne for final judgment. So, kung ikaw kaluwas, dito ka padulong sa great white throne judgment mo tuba. Kung luwas pa ni kabuntagon, dito ka sa judgment seat of Christ mo tuba. Right division is not about dividing God's truth against itself. It is about recognizing God's order and revelation in His Word. When we rightly divide the Scriptures, we avoid confusion, false doctrine, and misapplication. We appreciate God's distinct dealings with Israel and the church, understand the difference between law and grace, distinguish prophecy from the mystery, and properly interpret God's plan for the ages. Paul's command remains essential today. As I exhorted, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. May every believer become an approved workman, carefully studying, faithfully interpreting, and boldly proclaiming the word of God according to its proper divisions, always exalting the Lord Jesus Christ and His glorious gospel of grace. Speaking of the glorious gospel of grace, it is here. Moni ang glorious gospel of grace. Buot pasabot, mauni siya ang makaluwas nga mensahe. Mensahe nga naghatag og kaluwasan sa kalag sa tao. Kana nga mensahe, kana nga gospel, it's about the shed blood of Christ, how He died in Zambia for our sins. He was buried and rose again the third day, according to the Scripture. Kini nga gospel, mauni siya ang gadalag mensahe para sa kaluwasan sa kalag sa tao. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 2 Timothy 2:15, kung masahon din yung mga mata. The Bible says, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, at isgutan nila yung kabuntagon, basics of right division. When we say basic, but pasabot kining mga pinaka-obvious nga mga division nga tumakita sa Biblia. One of the greatest causes of false doctrine is the failure to rightly divide the word of God. So muna siya ang pinaka basic or pinaka great nga cause or causes at tumakita din daghan mag nga causes ang gitawag og false doctrine, pero muna siya ang pinaka dako kayo nga hinungdan nganong ang mga tao nagapadulong sa gitawag o nagpractice sa gitawag false doctrine. It is because of their failure to rightly divide the word of God. The Bible is one book. Ang Biblia, isa lang siya ka book. Kung yung tanong, isa ka daghang mga books inside of this book. It is one book, contains with 66 books inside this one book. May mga books din ato makita, may mga pangalan din so muna nag-comprise of nahimo siyang Bible. Yet it contains kining Biblia, it is a one book, yet it contains different dispensations, covenants, peoples, and programs. While all scripture is inspired and profitable according to 2 Timothy 3:16, not every passage is written directly to the same people under the same administration. So muna ito makita sa
Word of God. It is inspired, ato makita, pero ang matag pulong, ang matag versikulo nga ato makita sa Biblia, wala siya gisulat for sa usalang ka-administration. So, ato na makita as we dissect sa kamatuoran nining gitawag og right division. Right division does not divide the Bible into truth and error. Dili na siya may purpose. Ang right division dili siya para i-divide ang truth from error. It divides the truth according to God's revealed purpose. So kung naay purpose ang Ginoo para nini panahon sa itog law, under sa itog or para sa mga Israelites people under sa itog law, then it is intended para diha nga mao nga grupo. Kung naay truth nga intended nga gi-reveal si Ginoo para aning gitawag church age period under grace, ato makita diha, it is for this group of people. Muna siya gitawag mga truth nga gi-reveal siya sa maong katuyuan. Just as a skilled workman cuts straight, the faithful Bible student must correctly distinguish what God has revealed concerning Israel, the church, law, grace, prophecy, and the mystery. Paul exhorted Timothy to be a diligent student. Muna'y exhortation ni Apostle Paul, but pasabot as a student of the Bible, as a student of the Word, don't be so slothful. Be diligent. But pasabot, dili ka magtinamad sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kung dili maging magmakogi kita sa pagtuon niya. Because the approval of God belongs to those who rightly divide His Word. Klaro sa tuwang gibasa gaganina. Imo nang makita din ha. We want God's approval, study, and as we study the Bible, we should divide the word of truth rightly. We should rightly divide the word of truth. So, mo'y atong makita dali sa pulong sa Ginoo. So, isgutan na ito ka ning kabuntagon ang mga basics of right division. Number one nga itong makita din there is a division of groups. So nga ito makita sa Bible, there is a division of groups. Doon may mga grupo sa Biblia, mga grupo sa mga tao na sa Biblia that we should divide. We should not incorporate. Kinahanglan tagaan ito sila distinction, kinahanglan tagaan ito sila o i-differentiate na ito sila klase sa mga tao. First, ito makita din sa Bible, Israel versus the church. Muna nga ito ang distinction. Ito makita din Ito ang timeline. So, there's Israel under the law. Doon ay gitawag church. Under, siya gitawag grace. Maunay grupo sa mga tao ang kinahanglan itong pangitaon sa Biblia. And we should put separation, we should put difference, meaning klase sa mga tao. We should not mix them. Kaya managlahi na sila nga tao, dili na sa pwede na itong iipon na mga grupo sa tao. Ano man? Once ato na silang iipon, magkasaksak sinagol ang ato ang pagtulunan. Always remember, Israel is God's earthly covenant nation. Ang Israel, mo ni siya ang yutanon nga mga katawhan sa Dios nga nag-exist sa ilaha sa kanasod nga gihatagan sa Dios og covenant. Genesis 12, dili nagsugod at nakita din kung kinsa ni mga grupo sa mga Israelites people. Genesis 12
verse number 1 to 3. It says, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So ato makita din hiyang saad si Ginoo nga ingon siya, I will make of thee a great nation. So ang Dios nagahatag siya og promise kadto kang Abraham nga through thy descendant, pinagis imong kaliwatan, mahimo ang bantugan nga nasud. And we know that that nation, nagisod sa Biblia, is the Israelites or the nation of Israel, which at makita, the Israelites people ang naarinha. Muna sila'y covenant nation. Israel is God's earthly covenant nation. Pasabot dinis kalibutano na siya nga mga katauhan sa Dios. Exodus 19, verse number 5 and 6. Kesa din Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. So ato makita din na ay covenant ang Ginoo. It is a covenant nation. Ato makita diya ang Israel. Romans 9:4. Even sa New Testament times, yung makita nga, it is acknowledged. No? Romans 9:4-5. Yan sila. Who are Israelites, to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the laws. Kung imo tan-aw din kinsa daw ang mga Israelites nga to siya pertaineth the adoption, siya the glory, siya the covenants, the giving of the law, and the service of God, and the promises. Verse 5, those are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God bless forever. Amen. So ito makita din in this passages, ito makita, itong gibasa, na kinining Israelites people, it is God's earthly covenant nation. Now, the church, ano sa ang church? The church under grace. So, we are talking about Israel kaganina under the law. Sila ang gitagaan sa balaod. The church is the body of Christ with a heavenly calling. Kanina, ang mga Hudyo, ang mga Israelites people, they were a covenant or earthly covenant nation. Now, kabaliktaran sa gitawag o church. The church is the body of Christ with a heavenly calling. Ephesians 1:22-23. Okay, Ephesians 1:22-23. The Bible says, and had put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So, nato makita din na sa Ephesians 1:22 that it is the body of Christ. O si Kristo is the head of the body, the church, and the church which is his body. Nato makita din na. In chapter 2, 14-16, Ephesians 2:14-16. The Bible says, For he is our peace, who hath made
both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself a twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body, by the cross, having slain the enmity thereby. Kung yung tanawin din speaking of the body, ingon siya, those people nga maging members sa maong body, sa one body, is both Jew and Gentiles. Yung makita din ha. So, both Israel, yung mga Israelites, or Jew, or mga Gentiles, wala dali, ito pa naman discuss unya, maoy maging member din sa body of Christ, reconciliation. Kansa kaniadto, ang Israelite people were under the law. Gihatag sa ilaha ang law. Muna yung si Kristo din Pero pag once maabot na ka, pag once maluwas ka, maging member ka sa one body of Christ, the church, yun siya the ordinances, the law, siya, iyang gi-abolish. Yung makita there is in verse number 15. No, having abolished in his flesh the enmity, unsa may kaaway sa tao. Even the law of commandments, kining balaod. Enemy of the flesh na siya sa atong kuan. Manang gi-abolish niya, pag-abot din we are no longer under the law. Kanya to under the law ang mga Hudyo, pero pag once you are a member of this body, you are no longer under this law of commandments. Yan ang gi-abolish. Yan sa din ang yung gi-abolish din he having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself a twain one new man, so making peace. Sabot, both Jew and Gentiles, isa na lang sila. Isa na lang sila. Diha sa kang Kristo, the body of Christ, in one body. They are one in that body, in one body. Ito makita din Colossians 1:18. Ito din Colossians 1:18. Okay, Colossians 1:18. The Bible says, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Yung makita din so, kung imo tanaw din the church is different, no? Imo naman, Israel is not the church, and the church has not replaced Israel. Ang church dili ang Israel dili ang church, or vice versa, ang church dili Israel, or ang church dili wala nag-replace sa Israel. Israel still Israel, yung makita. Sa mga unang ato makita din there's a division of groups, Israel versus the church. Under that, another thing ato makita, kingdom of heaven versus kingdom of God. Under this groups yung makita, kingdom of heaven versus kingdom of God. What's the difference? So kaniyan to, sa ako ang belief, I used to believe na this kingdom of heaven and kingdom of God is just the same. Parehas lang sila. They are just mura lang na-quote siya ba nga interchangeably. Pero kung imong tanawon sa Biblia, it's different yung makita din While ang kingdom of heaven is physical, the kingdom of God is spiritual. So, dili sila pwedeng magkauban na ito makita din Now, the kingdom of heaven versus the kingdom of God, another term sa Biblia, when it comes to groups na ito makita din kingdom of heaven is for Israelites people. Muna ito makita din Kingdom of God is for this group of people. Nga, kanyanto, ang kingdom of God, nag-exist siya at the same time sa kingdom of heaven. But the moment the Jewish people, the Israelites people rejected their Messiah, the kingdom of God was taken from them. Ito na makita sa Matthew.
Itanggal sa ilaha o gihatag sa another nga mo na yung hitabuang church, the body of Christ. They are the kingdom of God, yung makita din ha. Now, the kingdom of heaven concerns Christ's earthly kingdom promised to Israel. So, kining kingdom of heaven, ang katuyuan ninyo is, it is a promised kingdom, no? Para nining mga katauhan sa Israel. Muna ang naadri ito makita sa mensahe ni John the Baptist, Matthew chapter 3. Okay, Matthew chapter 3, verse number 2. Diri, muna makita ang message ni John the Baptist. It says, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, the kingdom of heaven, pasabot ang promise sa Diyos nga kingdom. Actually, this kingdom is the millennial kingdom. Muni ang kingdom of heaven nga gitawag. Muni ang gipromise sa Ginoo kining millennium, the millennial reign of Christ. Muni ang kingdom ang gipromise sa Dios ngadto sa mga Israelites people. Siya repent ye because the millennium, the 1,000-year reign of Christ, the kingdom of heaven is at hand. Yung siya, dool na. Muna nga kingdom ang hindi promise. Actually, kung tanawin sa Biblia, it is the millennial kingdom. Muna ang gipromise sa Dios sa mga Israelites people. At makita, muna giwali ni John the Baptist. Okay. Matthew chapter 13, makita niyo din ha. Hindi nato basahan ito na, pero makita niyo din sa Matthew chapter 13, ang mga parables about sa itong kingdom. It's about, basta mga kingdom ang nga din eh. Ay, makita din ha. Verse number 19, makita niyo mo, when anyone heareth the word of the kingdom, the parable of the kingdom of heaven, verse number 24, mabasa niyo mo din ha, another parable, put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man. So he's talking aning apart mga kingdom of heaven. Verse 31, another thing, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven. Makita naman na. Verse 33, another thing, makita niya, the kingdom of heaven. So, this chapter, makita din na, talks about the kingdom of heaven. Yung makita, the promised kingdom. Verse 44, says already again, the kingdom of heaven is like unto the treasure hid in a field. So, kingdom of heaven. He is talking about the kingdom of heaven. Verse 45, again, the kingdom of heaven. Verse 47, again, the kingdom of heaven. So, even makita in this chapter, verse 52, another thing there is, then said he unto them, therefore, every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven. So, he is talking about the kingdom of heaven. No? The kingdom of heaven is right here. Muni ang promise sa Ginoo para nini mga tawanan ni. The reign, the millennial reign of Jesus Christ. Muna ang kingdom mo ay gihatag o gisaad sa Diyos para sa mga Hudyo. So, it's an earthly kingdom. Ato makita din na. Kingdom of heaven. Ang tawag niya na. How about the kingdom of God? The kingdom of God emphasizes God's spiritual rule. Ang trabaho, ang kingdom of God, ang gina-emphasize niya is about God or God's spiritual rule. In the book of Luke, tanong sa Luke chapter 17. In Luke chapter 17, verse number 20. Luke 17, verse number 20 to 21. It says, and when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. So the kingdom of God cometh not with observation. Verse 21, neither shall they say, lo here or lo there,
For behold, the kingdom of God is within you. So, this Ginoo. Behold, the kingdom of God is within you. Ang kingdom of heaven is the millennial kingdom of Christ. Of Christ. The reign of Christ. While the kingdom of God is within you. That's spiritual in nature. Makita. Well, actually, ang Biblia, although i-translate na sa mga Bible translation uban, the kingdom of God is among you. Among you daw. Dili ang King James Bible siya, the kingdom of God is within you. But pasabot inside of you. Nasa sulod nimo. Dili among you. Daghan pa dili nasa taliwala ato dili. Ang pasabot niya is within you. Siya sulod siya ng kinabuhi. Yung makita dili Romans 14, sa Romans 14. Nganong makita ato dang within you ang kingdom of God? Tungod kay mo ni siya ang characteristic sa kitong kingdom of God. Romans 14, verse 17. Tanaw sa Romans 14, verse number 17. Ang sa Ginoo din quotation ni Apostle Paul siya, for the kingdom of God, for the kingdom of God is not meat and drink. What is meat and drink? That is physical in nature. That's something nga imong makita physically. Makita nimo siya physically, meat and drink siya. Ang kingdom of God dili siya pagkaon or ilimnon, dili na siya may kingdom of God. Yan siya. Unsa? But righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Asa man ang Holy Ghost na nimuyo? Di ba sunod nato? Sa joy, the fruit of the Spirit is love, peace, may peace din and joy. Yung siya. So, meaning, ang kingdom of God, mo itong gisulti sa book of Luke na, is within you. The Holy Spirit is residing inside of you. Sabot, ikaw ang gipuy-an sa Dios, sa Holy Spirit, mo lang ikaw ang kingdom of God. Ang kingdom of God na sa imo ha. Kaya ang kingdom of God is joy in the Holy Ghost. That's spiritual. So, manang ato makita din ang kingdom of heaven, nagsaa din millennium. While ang kingdom of God is naa sa church age period inside of us. But pasabot, we are reigned. Giharian kita. Kasi naghari na to, the Holy Spirit naa sa sulod na to. Siya ang naghari dito sulod na to. Manang ang kingdom of God naa sa sulod na to. The kingdom of God is right here inside of us. Ito makita. Muna isulti sa Biblia. So that's the difference yung makita din ha. So in this period, in this dispensation, yung makita din, this is the kingdom of God. Why? Because the Holy Spirit dwells within His people. Ang Holy Spirit na nimuyo sulod sa kinabuhi sa mga magtotoo. Muna ang panahon sa kingdom of God. Yung makita din ha. Kung na may nag-claim nga na sila gitaw kingdom diya, dili na siya mao kingdom. Di pa rin kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven, ang millennium, dili diya maghari sa bukid. Ang kingdom of heaven, dito na sa Israel. Sa din si Kristo mo balik sa second coming. After sa second coming, kingdom of heaven or millennial kingdom of millennial reign of Jesus Christ. Another thing ito makita din division of groups, Jew versus Gentiles. Kaya ganina Israel versus church. Karon atong hisugutan Jew versus Gentiles. So there's another group nga dunay distinction nga atong makita sa Biblia. God recognizes distinct peoples throughout Scripture. Kung imong tanawon, basahon nimo Romans 1. For example, Romans 1:16, tanawa diya ang different ang distinction. So dunay difference nga imong makita din both meaning nga grupo sa tao. Verse 16, it says, Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first. So another
Another group of people, the first group of people yung mentioned is Jew. To the Jew first, and also to the Greeks or Gentile, imong makita din. So, there's a distinction between this group of people, Jew and Gentiles. So, naglahi sila. Pero, pwede silang maluwas. Pinaagi sa gospel. So, walay kalainan when it comes to kaluwasan, but there's a distinction when it comes to tribal identity. Or sa ilang identity as kung sa sila nga grupo nga ito makita sa Biblia. Nasa identification nga gitawag. Romans 3:29 to 30. Chapter 3, verse number 29 to 30. Siya, is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith. So, at panang i-discuss na, i-exalted yun. Justification, pag-justify sa mga circumcision, pasabot sa mga Jew, by faith. While ang mga Gentiles, through faith. So, what is the difference between by faith and true faith? Ito na istudyohan. So, ikalainan niya na. So, ito makita din ha. But ang gimin din is, doon ay distinction between these two groups. Makita niya. Jew versus Gentile, yung makita. God recognizes distinct peoples throughout scriptures. Ito makita din ha. Yet, in Christ today, karon na sa kang Kristo, believing Jews and Gentiles become one body. Muna kung gusto niya, whether you are a Jew or a Gentile, if you believe the gospel, yung makita din ha, nahimo kitang isa lang diha kang Kristo in one body, naging one kita diha sa body of Christ. Makita naman Galatians chapter 3:28. Okay, Galatians 3:28. Galatians 3:28 says, there is neither Jew nor Greek, there's neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So, sa isulti sa Biblia, karon nga magtutuo ka na o magtutuo na kamo in sa Biblia, wa na Hudyo, wa na Griko or Gentiles. Wala na gituwag bond, wala na gituwag free, wala na gituwag male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. So, when it comes to identity, no, wala na tayo identity except sa identity na ito kang Kristo. We are in Christ. Yun sa Biblia. Another, Ephesians 2:15. Okay, Ephesians 2:15. We read it. Ito yung ibasa ka kanina. Chapter 2, verse 15. Yun sa diya. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments containing in ordinances, for to make in himself it twain one new man, so making peace. So, naging usa kita. Ang twain, naging isa. Making twain one new man. Yun sa itong ibasa diya. Another group, na makita din under sa gitwag leadership of Peter, pasabot Peter versus Paul. So, under the leadership of Peter and Paul, ito makita din muna nga grupo. Peter was especially entrusted with the ministry to the circumcision. Pag ngayon ang Bibliang circumcision, to the ministry of circumcision, it is referring to the Jewish people. Pag may circumcision, mga Hudyo na sila. Pag may uncircumcision, pasabot mga hintil na sila. Mga ito makita sa Biblia. So, kang Peter, at makita diha, ang gi-entrust dito kang Peter is the ministry to the circumcision. Pasabot, ministry para sa mga Hudyo. Ito makita din ha. Paul was chosen as the apostle of the Gentiles. For example, itong mga passage, Galatians chapter 2, verse number 7. Tanaw sa Galatians chapter 2, verse number 7. Yan sa diha. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision, tanaw ha ang mga wording diha,
the gospel of the uncircumcision. Ano yung uncircumcision? What about Gentiles? Was committed unto me, referring to Paul, because Paul is the one is talking in this passage, yung makita din na, as the gospel of the circumcision, referring to mga Hudyo, was unto Peter. So na gospel of the circumcision o na gospel to the uncircumcision. So doon ay mga ministry nga ito makita din ha. Now we know sa gospel na giwali ni Peter before the gospel of the grace of God was revealed. He is preaching the gospel of the kingdom. Ato na makita. Ato na masikutan niya mga kanang gitawag gospel. Itawag sa Biblia. So imo makita din nga na ay duha ka taong nga doon na sila i-entrust ang Diyos sa ilang kinabuhi. Verse 8, For he that rose effectually in Peter to the apostleship of the circumcision. So he's the apostle of the circumcision. Pasabot apostle siya sa mga Hudyo. The same was mighty in me toward the Gentiles. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas and right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. So, managlahi nga grupo sa tao, nga dunay leadership nga, assume si Peter para sa mga circumcision o si Paul para sa mga uncircumcision. So, diyan ito makita. Romans 11:13. Romans 11:13. Okay, Romans 11:13. It says, For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Si Pablo kagad as Pedro kagad nagtawag si apostle, the apostleship to the circumcision. Pagpasabot apostle of the Jewish people. Si Pablo siya, I am the apostle of the Gentile. Muna iyang tahas nasa grupo nga may grupo nga mga tao nga gi-interest sa Ginoo sa nga iyang dapat ministeryuhan. Ato makita nila. Then, Acts 9:15. Acts 9:15. It says, But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel. So, actually, although iyang pinakatahas is Gentile people, pero ay makita sa ministry ni Apostle Paul, he is also ministering to the Jewish people. Before he went to the Gentiles, iyang gimisteryuhan ang mga Hudyo muna. Gimisteryuhan niya. Nagwali siya sa mga Hudyo. Until the Jewish people rejected sa iyang mensahe, so he went to the Gentiles. He presented sa gituwag he preached to kings and mga noblemen. Iyan ang pangwalihan ni Apostle Paul, yung makita din na. So nato makita sa gituwag managlahi nga grupo diri sa pulong sa Ginoo. Ang ato diri is know who God is who is addressing in each passage. So imong iluhon kinsa man ang gina-address sa Ginoo sa matag passage nga imong gibasa o ginatun-an. Dili pwede nga ay nakabasa ko sa Biblia ay para sa kuha na. No, you have to understand, you have to know kang kinsa kanang nga mensahe, kanang nga doktrina gina-intend sa Ginoo para ipatuman sa kinabuhi. Nga naman, kung dili na mo nabuhaton, mo na, padulong ka sa false doctrine. So, there is a division of groups na itong nakita din na. Number 2. There is a division of grounds or basis na imong base sa imong teaching, base sa imong gitawag og practice dapat. So na yung tanawon din under this
point, makita ito nga Old Testament versus New Testament. So muna'y ground sa tuang doktrina nga basihanan sa tuang pagtulunan. Old Testament versus New Testament. Wala ito makita. Pinaka-basic na, di ka namin nga cross, backward, it's Old Testament. Tanan nga nasulat diya sa before sa cross, Old Testament na siya muna yung pinaka-basic nga ito makita din sa Biblia nga division. Pag-abot din New Testament po na siya nga makita diya. From the cross to the millennium, that is New Testament na po na siya nga ito makita. So pinaka-basic nga division sa Biblia. Muna yung ground sa tuang practice, ground sa tuang doctrine nga makita. Old Testament, para sa mga Hudyo, kasagaran na din na. New Testament, more na siya sa church, then sa itong millennium, at makita din na. Now, the Old Testament was governed by the Mosaic Covenant. Whether we like it or not, ang Old Testament, ang pag-govern din is Mosaic Covenant. Maunay ka na ilang basis sa ilang practice. The Mosaic Covenant. May mga panahon, nila ni Noah, nila ni Abraham, but more on Moses, yung makita din na ang ilang govern sa ilang, kapag kinabuhi, ginagovern sila sa tudlo or sa covenant or sa gitwag Mosaic Covenant. Katong mga truth nga gireveal sa Dios nga dukang Moses sa gitawag. The New Testament is established through Christ's blood. So atong tanawon ang mga passages nga na din Exodus 24:7 to 8. Kung iyong tanawon din muna ang gitawag kang Moses sa gitawag. Tanawa sa Moses din Exodus 24:7 to 8. Exodus 24, verse number 7 to 8. The Bible says, and he took the book of the covenant. So na ay covenant din makita. He took the book of the covenant and read in the audience of the people. And they said, all that the Lord hath said will we do. And be obedient. So malisulti sa mga tao siya, tanang isulti sa Ginoo. Among tumanon siya. Ug mo among pagabuhaton. Verse number 8. And Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words. So, kung yung basahan din, wala napil ang books, pero pag abot mo sa Hebrews, napil ang books sprinkled by the blood. Whether we like it or not, ang blood gigamit rin ni Moses is animal's blood. So, every covenant, makita mo, every testament, na ay blood. Na ay blood. Sa New Testament, na ay blood. And it's the blood of Jesus Christ, yung makita din na. Na Jeremiah 31. So, isulti din sa Jeremiah. Jeremiah 31, verse number 31 to 34. Verse 31, it says, behold, the days come. Siya, behold, the days come. Ba't pasabot, dili siya mga panahon. Pag sulti rin ni Jeremiah, dili diya nga panahon. The days come. Ba't pasabot, umaabot pa. Behold. Behold, the days come. Saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. So kung saan na may tabo, kanang I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. Kung saan na may tabo, this time, dali na sa millennium. Nga ang pulong sa Ginoo diri isulat sa kasing-kasing sa tao. Remember atong gilabay materials, writing materials sa Word of God, gigamit. Last na itong gigamit din is the heart, ang kasing-kasing sa mga tao.
nga ang pulong sa Dios di lang siya masulat sa papel, di lang siya mabutang sa gitawag og digital copy. Sa atong panahon karon, we are more on digital. Di lang sa digital nga aspect, kundi siya, time will come, siya, I will write my words into your hearts. Pagpasabot ang word of God na sa kasing-kasing sa tao. Maling siya, no one, wala na tao nga kinahanglan mo tudlo pa ninyo. So sa panahon din wala na Biblia. Ang Biblia na sa kasing-kasing sa mga tao. Maling siya, wala na tao nga kinahanglan mo tudlo ninyo. Panahon din wala na tao, wala na preacher, wala na magwawali nga magsige andam og mga pagtulunan para itudlo sa mga tao. Dili na ang pulong sa Ginoo na silang kasing-kasing. Muna ang naa sa millennium. Muna ang covenant ngayong gisulti dili na sa panahon sa Old Testament. Dili na sa panahon sa New Testament sa millennium kaning gisulti ni Isaiah. Verse 34, and they shall teach no more. So sa Biblia, and they shall teach no more. Every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Kung sana? Millennium. That's the new covenant nga himuon sa Ginoo para sa mga Israelites people ani nga tayo. Muna ito makita din sa Word of God. Hebrews 8:6 muna yung cross-reference. Hebrews 8:6-13. Kita nato diha. Hebrews chapter 8 verse number 6-13. The Bible says, but now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant. Better covenant itong ginisilas tumilabay nga Sunday, which was established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, so muna yung saban, o tanawa, ang word of God, dili lagi perfect, kaya nga ay mga fault niya, muna ilang gamiton nga versikulo, tanawa lagi na ingon sa Biblia, nga, dili lagi perfect ang word of God, kaya na ay fault. Ang pasabot na nga fault, that means, ang word nga fault din dili siya perfecto when it comes sa nga promises. Pero wala siya nagpasabot nga, ang fault na gitawag niya din dili pasabot nga daghang sayop ang word of God. No. Dili siya complete nga ang pasabot sa fault is that dili complete ang promise sa Ginoo sa Old Testament. We need a better covenant para makumpleto ang promise sa Ginoo, maperpekto na ang promise sa Ginoo. So dili siya kompleto kung Old Testament lang. Dili siya perfect. So muna yung sa Biblia, for if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. So kung dili na siya, kung di pa ni faultless ng Old Testament, wala ay kinahanglan ng second covenant or New Testament na gitawag. Kung perfecto na ang Old, so wala na ninyo. Dapat. Pagpasabot, dili perfecto ang Old. Walang kinahanglan o New Testament. To make it complete, pasabot sa Biblia, dili kay, pag yung faultless diya, erroneous na dito. So, dili na erroneous ang pasabot din Walay error ang Word of God. Dili lang siya kompleto. Muna yung pasabot sa faultless. Siya, for finding fault with them, he saith, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day, muna akong gibasa ganina, when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them into their hearts, and I will be to them a God,
and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. In that he saith a new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. So ang old covenant is old, and it's ready to vanish away. So, ang result mo na yung sa Bible nga, naano sa gitawag New Testament. Ang uban kay stuck lang gyapon sa Old Testament. Di, kung sa'y practicing mo din ha, false doctrine yung mong labas, mabito nang you have to rightly divide. Dili ka nang gisulti sa Biblia para na sa imo ha, para lang imong i-practice. No, we should determine para kang kinsa na o kanus ana dapat i-practice. Luke 22:20. Luke 22:20. It says, likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. So ito makita, the blood of Christ mo siya nag-establish sa New Covenant or New Testament ay gitawag. So we have now, okay na tayo gitawag sa Bible og New Testament. So muna ito ang basis, muna itong grounds sa ito ang doctrine na gitawag. Another nga ito makita din prophecy versus mystery. Prophecy has been spoken of since the world began. So kung hindi mo na siya ma-determine what is prophecy, what is mystery, prophecy is right here, Old Testament. Mystery is the church age period. Ito makita din. Kung hindi mo na siya ma-distinguish, asa kang napita diha, di deceive ka. Ngayon sa Biblia, ang prophecy, it was spoken of since the world began. Ito na yung gibasa, Acts 3:21. Tanaw sa Acts 3:21. So we should remember aning mga details sa Bible. Acts 3:21. About prophecy, yun sa diya. Or Old Testament siya. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, preparing to the millennium, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So prophecy, ato makita diha, is being spoken of since the world began. So ang prophecy, ang Old Testament, isgutan siya, sukad pa sa sinugdan. But mystery, yung makita din ha, the mystery was kept secret until it was revealed through Paul. Romans 16:25. Romans 16:25. It says, Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Prophecy spoken of since the world began. Mystery kept secret since the world began until it was revealed to Apostle Paul. Ato makita rin na. So that's the difference. Manay basis ato ang doktrina. Napay sa mga bersikulo dito, Ephesians 3:1 and 9 to 9, Colossians 1:25-27. So yung makita din nga, prophecy and mystery. Inanglan ato may ma-distinguish. God's prophetic program and mystery program must not be confused. Don't be confused. Yaning duha. Mga mystery program, prophecy program, Old Testament, and the mystery program, New Testament, under sa gitawag o grace. Sa church period ato makita rin na. Number 3, there is a division of
gatherings. Gatherings. I'm talking about sa duha ka event nga itong makita sa Bible. That means rapture versus second coming. So duha ka event. Kini. Duha ka event. Rapture versus second coming. Or second advent. Or known also as Revelation or Armageddon na itong makita diha. So mga duha ka gatherings na itong makita. First, the rapture it is a gathering up there in eternal glory. So kaning rapture is a gathering dito sa eternal glory sa langit. Christ come for His saints. 1 Thessalonians 4:16-17 muna yung makita din nga si Kristo kauban niya ang iyang pag-anhi dinhi is for His saints. Kung yung tanawon Dakag nga text ni pagtananing 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17 said na, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yan siya diyan. Verse 17, Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So the rapture, Christ comes for His saints diri sa kalibutan. Ang iyang katayuan is para kuhaon ta niya. Dahil pag mga cross-reference, 1 Corinthians 15:51-52, John 14:1-3, nga siya, nag-andam siya og luna dito sa kalangitan, mansion, o dito sa gitog, after andam niya ang mansion dito sa kalangitan, He will come again. O iyatang kuhaon para kung asa siya tuwaman usab kita. Muna yun sa Biblia. The second coming, it is a gathering down here for earthly reign. Kung kining ikaduhang pag-anhin ni Kristo, second coming niya, nga gathering nga ato makita, it is a gathering para mag-reign diri sa kalibutan. Daghang mga Biblia, pasabot Christ comes with His saints to establish His kingdom. Zechariah 14:4, makita niyo rin Matthew 24:29-31, Revelation 19:11-16, muna yung mga passages ito makita sa gituwag og mga gatherings. Now, I'm talking about gatherings, it's because it is mentioned sa Bible. 2 Thessalonians chapter 2, verse number 1, yung sabi Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. So we're going to gather together with Him sa Bible. So duha ka klaseng gathering makita. Mag-gather kita sa panahon sa rapture, and doon ay gathering nga pagabuhaton sa panahon sa Armageddon diri sa kalibutan. So may gitawag division of gatherings nga kinahanglan rightly divine. Daghang mga tao karon even katong mga magtutuo dati ani nangawala na, nihawa na sa mga pagtuo kay mura ang ilang pagtuo nga. It's not second coming. Dili kita mawala di sa mga pagtuo. We should stick to the truth nga lahi ang rapture, lahi ang second advent. Ito makita sa Biblia. So these are two distinct future events. Mga future events ang tawag niya with different purposes. Managlahi ng katuyuan ang naadya. Number 4, ito makita din nga division sa Bible. There's a division of guarantees.
We are talking about John's baptism versus believers' baptism. Mga garanti sa Ginoo ba? Kanang saad niya. Garantiya niya nga, mauni ang akong ikagarantiya sa inyo ha. Okay. Sa John's baptism, yung tanawon niya, John's baptism prepared Israel for the coming Messiah through repentance. Kung yung tanawon ang sequence sa John's baptism, especially John the Baptist baptism, it is a way of receiving the Holy Ghost. Kung yung tanawon ang detalye sa mga event kung yung tanawon. Tanawa si Kristo sa example ni Kristo. Sabihan, si Jesus Christ gibaptize ni John the Baptist. After sa baptism ni Jesus Christ, paghawas ni Kristo sa tubig, the Holy Ghost come. Misulod sa iya ha. Unya ang saad po, tanawin mo sa gitawag, o saad sa, tanaw sa Acts chapter, di ba matukma ang event, yan to sa kinabuhi ni Kristo during sa iyang baptism, after he was baptized, the Holy Spirit descended in sa Bible. Misulod diya kang Kristo Jesus. O mao po ni din sa gitawag o wali ni Peter sa book of Acts chapter 2 verse number 38. O tanawad sa verse number 38. Sa wali ni Peter siya. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you. Kinsa ning baptism iyang gisunod? The baptism of John the Baptist. Why? It is because kini nga message is parte siya sa kingdom gospel or gospel of the kingdom. Yung makita din ha. Siya. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Now, the gift of the Holy Ghost is the presence of the Holy Spirit. Kung kasabot mo, kung saan ang bala ang Espiritu. So, ang garantiya sa Ginoo, once musunod mo sa mga bautismo, tagaan mo, garantiya na makadawat mo sa balang Espiritu. Kung muna ang John's baptism, pero sa believer's baptism, lahi na. Kita, sa ding bautismuhan ka sa tubig, dili siya, araw mo dawat kag Holy Spirit. Nakadawat ka na sa Holy Spirit. May kalainan. So, ang sa believer's baptism, duha. Remember, aning duha ka bautismo sa believer ha? Magtotoo. There are two baptisms that the believer will experience. First is a Spirit's baptism. No? Ito may kalainan. Ang sa believer's baptism, ang Holy Spirit na ang bautismo sa tao. Dili na kita bautismuhan para masunod ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang bautismo sa tao aron maging parte kita dili sa body of Christ. Kung ito mabasa, nakita sa Biblia. Now, iyan sa tali, imong basahon, iyon kaduha ang bautismo nga ma-experience sa believer. Kaya nga iyon sa Biblia, isa naman ang bautismo. Tanawa na ito ha. Para ito mag-confuse, iyon ko duha. Tapos isa rin bautismo. Tanawa ito. Kaya para sa mga hyper-dispensationalist, wala na yung water baptism sa ila ha. Kinirigid nga bautismo sa Holy Spirit rigid. Ang ilang gikuan. Wala na itubig sa bautismo. Pero masibot pasabot din, yung siya sa verse number 4, Ephesians 4-5 siya. There is one body. Siya iskutan niya, one body. Kini. There's one body. Wala na two bodies, wala na three bodies. Dili. One body. Yes, it. And one spirit. Nga mo ay mabautismo sa believer. Even as ye are called into one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. One naman laging baptism. Pero ito yun naman dito sa Hebrews, nagiskot pa siya, baptisms. Daghan pong baptism siya ang gisulti. Pero dili nga one baptism naman ang gisulti ni Apostle Paul. Ang buot pasabot niyang one baptism, there is only one baptism aron maging member ka sa one body. Isa lang. And that baptism is the baptism of the Holy Spirit. Mura na ang require sa Ginoo para maging member ka sa one body. One baptism
For the body to become a member of the body of Christ, isa lang, dili na itong tubig sa bautismo. Kung may mga baptist na magtudlo nga ang tubig sa bautismo or mahimo kang member sa body of Christ, that is a big X. Okay? Muna itudlo sa mo sa una. Magpabautismo ka sa tubig aron maging member ka sa sa body of Christ. Kanya imagine na? Ang body of Christ, ang local church. Para maging member ka sa body of Christ, sa church, body of Christ. Kaya magpabautismo ka sa tubig. Ang saan maroon niya, isa lang. Isa lang man. Ang sa may exulting nyo dili, ang sama ng bautismo ha. Ang bautismo din, yung given is the baptism of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12. Maumay yung bautismo, ang given, the Apostle Paul. There's one baptism. 1 Corinthians 12, verse number 12 to verse number 13. Hindi ha. For as the body is one, the church body is one, and hath many members, and all the members of the same of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Verse 13, for by one Spirit, one Spirit, are we all baptized into one body, whether ye be Jew or Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Mga sulti niya sa Bible, isa lang ang bautismo nga para mahimo kang membro sa body of Christ, and that is the baptism of the Holy Spirit. Dili baptism sa tubig. Water baptism. What's water baptism? That's water baptism identifies believers with the people of God. That is just an identification. Nga, identify ka sa mga katawan sa Diyos. But being a member of one body, it is the Spirit's baptism. Water baptism is just an identification. Kinsang grupo imong gisunod, imong kauban. Identification. Nagbabautismo ko sa tubig. Nagpabautismo ka sa baptist, i-identify ko sa baptist. Pero bisag di ka magpabautismo, as long as kauban-uban mo baptist, pwede ka ma-identify nga muna yung grupo. So, identity ang gisutan din. Ang membership sa body of Christ is the Spirit's baptism. Yung makita din. Mura na ikibugat ito tubig sa bautismo. Mura na ilain. Dili kay pagpabautismo ka sa tubig, aron naging membro ka sa simbahan. O sa simbahan? The body of Christ. Sa ato pa tubig sa bautismo, ang makapamembro ni mo sa may doktrina nga pertika daot. Understand the purpose of each baptism within its biblical settings. Kailangan itong sabton, unsay katuyuan sa mga bautismo, within the bounds sa katuyuan biblical setting sa Bible. Kailangan itong tanaw sa may purpose na ini, sa katuyuan na ini. What is Spirit's baptism? What is water baptism? That is the believer's baptism ang gitawag. So, mayroon tag one baptism referring to the Spirit's baptism nga maging member kita sa body of Christ. One body of Christ. Muna ito, one baptism gitawag. Tubig sa bautismo, dili na sa mo makapamembro na to sa body of Christ. It is just an identity. Okay, number 5. There is a division of the gospel or gospels. So in this passage, the gospel of the kingdom and the gospel of the grace of God versus the gospel of the grace of God. Ito makita din na. Now, the gospel of the kingdom, muna kung gisulti kayo na, muna ang mensahe ni John the Baptist, the gospel of the kingdom. Tanawa sa gitawag og Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, verse number 23. Verse 23, yung diha, and Jesus went about all Galilee,
teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. So, nagwali si Kristo, gospel of the kingdom. Di gina siya pwedeng mahimong gospel of the grace of God. Yan naman, kapag siya namatay, kapag siya may ula sa dugo, kapag siya nagilubong, wala pa siya nabanhaw, wala pa siya, wala. It is gospel of the kingdom. Ito makita din ha. So, ang gospel of the kingdom para sa mga Hudyo, para sa mga Israelite people. Matthew chapter 10, verse 5 to 7. It says, These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. So, wala sila patuwa sa mga dalan para sa mga hintil. And unto any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of Israel, or of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. So this is the gospel of the kingdom of heaven. Matthew 24:14. Matthew 24:14. Another mention sa kitwa gospel. Mention na, verse number 14. Napatas 13, basa tas 13 siya. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom, unang gospel of the kingdom. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. This is the gospel of the grace of God. So, divide sa gitog og which gospel imong iwali. You have to divide. You have to rightly divide. The gospel of the grace of God, yung makita din ha, may kabaliktaran. Today, salvation is proclaimed through faith in the finished work of Christ. Acts 20:24, yung si Apostle Paul, i-declare niya unsa ang gospel of the grace of God. Acts 20, verse number 24. Sisulti ni Apostle Paul, verse 24, yung siya, But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So another nga gospel niya, gospel of the grace of God. O mauning ato ang gospel nga giwali karon. Gospel of the grace of God. Salvation today rests entirely upon the shed blood of Christ for our sins, death, burial, and resurrection of Christ according to the Scriptures. Muna ito makita diha. Ang kaluwasan sa atong panahon karon, gipahimutang diha lamang sa giula nga dugo ni Kristo, sa kamatayon ni sa krus para sa atong mga kasalanan, gilubong og nabanhaw siya. Sumala sa kasulatan. Mga ito makita. Muna itong gospel karon. Number 6. There is a division of governance. There's a division of governance. Yan sa pag-govern. It is about law versus grace. So, ang pag-govern sa Gilas kung kailang buhay, it is Old Testament governed by law. Kita, it's governed by grace. Mga ito makita din ha. So, may ang governance sa Bible. The law revealed God's holy standard but could not justify sinners. Gina-reveal sa balaod ang standard sa pagkinabuhi, pero dili siya maka-justify sa taong makasasala. Exodus 20, Romans 3:20, Galatians 3:24, man makita ni mo da, pero bisan pa man yan siya dili maka-justify sa taong makasasala. How about grace? Believers are saved and live under grace through Jesus Christ. Romans 6:14, nga sa diha, ang passage ni Romans 6:14, mo diri ang sud sa Biblia. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law. So there's law, but under grace. So we are not governed by law in sa Biblia. We are governed by grace. So,
May kalainan sa atong makita sa Biblia. Ephesians 2:8 and 9, Titus 2:11 and 12, yung na makita, mabasa din ha. Dito ba sa akong printaasa. So, we obey God not to earn salvation, but because we have received grace. Muna ito ang kahimtang sa atong pananggaw. Number 7. Pusan, there is a division of the Gable or judgment ang bukasabot niya na. Ang Gable, muna gamit sa mga huwis, di ba? Ang sa mga judge, dalan sila Gable, pang-dok-dok. Ay, Masya. It speaks of judgment. I judge you. Dok is yung maso. Gable ang tawag. Judgment. So there are two judgments atong in the future. Di na ko to yapon tong judgment of the king of the nations sa gituwag og sa gituwag lang og spiritual nga judgment. Doon gituwag judgment seat of Christ and great white throne judgment. So kung duha ka judgment dili ni siya distinguish sa mga tao. Manang uban makiklantugi dayon. Mingon mo luwas na mo nga. Ingon ang Biblia nga mobalik pag gani ang Ginoo para sa paghukom sa mga buhik sa mga patay. Tama man na kay ang ilang gikot. Mo ni ang ilang gikot. Okay, 2 Timothy chapter 4. Mo ni ang ilang ginakot. Pero pwede mag-quote og bersikulo nga di bitaw tan-awon sa daan ang kuan sa Ginoo ang the entirety of the Bible. So tinuod man ang gikot nila nga mobalik pa ang Ginoo para maghukom sa mga buhik sa mga patay. At tanawa diha sa 2 Timothy chapter 4 verse number 1 siya. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and dead in his appearing and his kingdom. So di ba duha yang gisulti din ha? Muhukom si Kristo during siyang appearing, preparing to rapture na gitawag ng judgment seat of Christ. After sa rapture, judgment seat of Christ. So he is appearing and his kingdom. After sa gitawag kingdom, mo itong gitawag great white throne judgment. So duha ang giwin po diha ni Apostle Paul. Pero sa ang tao, mayroon na magluwas mo nga, ingon ang Biblia, mubalik si Kristo, aron po hukom sa mga buhis mga patay. Duha ka klaseng paghukom sa Biblia. In his appearing, judgment seat of Christ. In his kingdom, great white throne judgment. Simple as that. Ang gisulti naman sa yung pulong. Nahukman niya ang katawhan sa duha ka panahon. During sa iyang pagpadayag o during sa iyang after sa iyang kingdom. So great judgment seat of Christ, atong tanawang judgment seat of Christ. This judgment is for believers, works and reward, not condemnation. So kini judgment seat of Christ is exclusively for saved or believers only. Ito, klaruho na. Kini judgment seat of Christ for believers only. Huwag pasabot mga luwas lang ang atubang niya ng judgment seat of Christ. Walay unsaved nga makaabot niya ng judgment seat of Christ. And that is after, in sa Bible, ibasa ito kagay na, sa iyang appearing. Kasama siyang padayag sa rapture. After sa rapture, pagkuha niya sa mga tao, makatauhan nila sa kalibutan, mga luwas ng mga tao, mga magtotoo, after ana is judgment seat of Christ. Kung sa hukman, works and rewards. Okay, ang trabaho na ito, o pagdawat o ganti. Moran siya o mga estudyante na hukman sa closing program. Di man pwede nga ang tagagawas, ang dili estudyante, ma-appeal dito sa closing program sa mga estudyante. Dili pwede na. Ang naa ito, exclusively para sa mga estudyante. Di ka pwede mo ato dito nga, ako, ma'am, pamangkot mo taga-ikribon. Dili na pwede. Dili ka estudyante. Para rin sa mga estudyante. Okay. Sa mga estudyante o sa mga believers at tawag,
Or atong example mga estudyante, dili po tanan mga estudyante makadawat og reward. Although estudyante sila, pero di sila tanan makadawat og reward. Pinili lang based sa ilang performance in works. Mo na sa tuwa kinabuhi nga mga magtutoo. Dili ta makadawat dito sa langit tanan og reward. Nagdepende ni siya sa ato ang performance diri sa kalibutan. Sa atong trabaho diri sa kalibutan. Anong kini nga mga passage sa Romans 14:10 to 12, 2 Corinthians 5 verse number 10, and then 1 Corinthians 3:11 to 15, mo ni mga passage sa judgment seat of Christ. Basta tag-isa sa itong judgment seat of Christ. Romans 14, taasan yung mensahe eh. Verse number 10 to 12. Isa, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess that to God, that every one of us shall give account of himself to God. So yun siya diya, mo atubang kita dito kang Kristo sa itong judgment seat of Christ. So the rest anong passage, 2 Corinthians 5:10 and 1 Corinthians 3:11-15, yun ang basahon, na diha ang atong purpose sa kito og nganong na yung anak nga judgment for works and reward. Great white throne judgment. This judgment is for both the unbelieving dead and living saints after the millennium. Kaya naman dyan mga kuwan din eh. Dinhin na ako'y mga tagaan o ganti. Dari sa millennium na ako'y tagaan o ganti. Na may mga side din sa millennium. So, matubang sila dito sa ito ang judgment, great white throne judgment. Makita rin ha. Revelation 20:11-15, mabasa na mo diya ang great white throne judgment. Every person will stand before God, but believers stand before Christ for rewards during sa judgment seat of Christ, while unbelievers stand before the great white throne for final judgment. So, kung ikaw luwas, dito ka padulong sa great white throne judgment mo tubang. Kung luwas ka ng kabuntagon, dito ka sa judgment seat of Christ mo tubang. Right division is not about dividing God's truth against itself. It is about recognizing God's order and revelation in His Word. When we rightly divide the Scriptures, we avoid confusion, false doctrine, and misapplication. We appreciate God's distinct dealings with Israel and the church, understand the difference between law and grace, distinguish prophecy from the mystery, and properly interpret God's plan for the ages. Paul's command remains essential today. As I exhort thee, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. May every believer become an approved workman, carefully studying, faithfully interpreting, and boldly proclaiming the word of God according to its proper divisions, always exalting the Lord Jesus Christ and His glorious gospel of grace. Speaking of the glorious gospel of grace, it is here. Moni ang glorious gospel of grace. Buot pasabot, mauni siya ang makaluwas nga mensahe nga naghatag og kaluwasan sa kalag sa tao. Kana nga mensahe, kana nga gospel, it's about the shed blood of Christ, how He died in Sabia for our sins. He was buried and rose again the third day according to the scripture. Kini nga gospel, mauni siya ang gadalag mensahe para sa kaluwasan sa kalag sa tao.